ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಜಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣಾಚಾರ್ಯ ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೀ CET ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಪೆಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನಾದ್ರೂ CET ನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಳಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ. ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೋ ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವೇ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ that is displayed on your screen. A particle covers half of its total distance with the speed v1 and rest half of its distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is. So you can think of a cyclist moving between 2 points A and C. The intermediate point is B. The separation distance between the two is S. So the first S distance it covers with the speed v1. In the next half of its distance it covers with the speed v2. We do not know the times taken for these journeys t1 and t2, let them be. Then we know speed is equal to distance by time, or time equals distance by speed, or therefore t1, which is the time taken to go from A to B, is S by v1, and t2, the time taken to go from B to C, is S by v2. So we have average speed, we can write it that way also, that is total distance, which is S plus S divided by times taken t1 plus t2, 2S divided by S by v1 plus S by v2. If you simplify this, I'm sure you're going to get average speed equals, you may notice that numerator S, denominator S cancel out. So average speed is going to be 2v1 v2 divided by v1 plus v2. So the correct choice here is C. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Let us move on to our next question. The displacement x of a particle of mass m in kilograms moving in one dimension under the action of a force is related to time t, in seconds of course, by t equals square root of x plus 3. The displacement of the particle when its velocity is 0 is. So first of all, what we should do is we have to express x in terms of time t. So square root of x equals t minus 3, or square both the sides, x equals t minus 3 the whole square. Or if you can expand this like a minus b the whole square, it's like
x equals t square minus 6t plus 9. Now we have to find the displacement of the particle when its velocity is 0. So we shall find velocity, which is v dx divided by dt, or dx with respect to dt, however it is, d by dt t square minus 6t plus 9. So the differentiation of the first term is 2t, minus second term is 6, the third term is constant, so leave it. So we have to find the displacement when the velocity is 0. So when velocity is 0, so this term on the left equals 0. That means 2t minus 6 equals 0, or t equals 3 seconds. So t is equal to 3 seconds. Okay, I'm sorry for the interruption. So at t is equal to 3 seconds, you have 0 velocity. So what is the position at initial time t is equal to 0? So for that, you have to substitute t is equal to 0 here. So it is 0 minus 3 squared, which is 9 meter. Position at t is equal to 3 seconds. T is equal to 3 seconds is the time when velocity becomes 0. So at t is equal to 3 seconds, what is the position? 3 minus 3, the whole squared, which is 0. That means initially it was at 9 meter. Now it is coming to 0 position. So the displacement when the velocity is 0 is position at 3 seconds minus position at 0 seconds. So 0 minus 9. So minus 9 meter. So none of the choices match here. So this was previously asked question. Nonetheless, one of the choice could be made 9 meter, not 0. They must have considered 0 as the answer. This is what is given here is the instantaneous position, not the displacement. So displacement means it is the overall distance moved, not the position at a given instant of time. So minus 9 meters. So the position displacement magnitude is 9 meter. Let's proceed to the next one. The position x of a particle with respect to time t along the x-axis is given by x equals 9t square minus t cube, where x is in meters and t is in second. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? So its speed must be maximum and it should be along the positive x direction. What is its position? So velocity is given by rate of change of position, that is d dt of 9t square minus t cube. So differentiation of first term gives you 18t, second term gives you 3t square. Perhaps I can take 3t outside, you get 6 minus t. So when is the velocity maximum? When velocity is maximum, you know, the first derivative of that, dv dt, which is the acceleration, is 0.
So differentiate this again. dv dt, which is d dt of 9t square, 18t minus 3t square equals 0. So that is 18 minus 6t equals 0. So this happens when t is equal to 3 seconds. So at t is equal to 3 seconds, you have velocity maximum. When velocity is maximum, we have to find the position. So the position at t is equal to 3 seconds, therefore, is 9 times 3 square minus 3 cube. So 9 nines are 81 minus 27, that gives you 54 meter, and the correct choice is A. Let us proceed to the next question here. Fourth one. The displacement time graph, or rather position time graph, of a particle moving is as shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. The instantaneous velocity is given by dx dt, which is slope of xt graph. The slope of xt graph. Now, if the slope is positive, then instantaneous velocity is positive. Slope is negative, instantaneous velocity is negative. When is the slope positive? When the tangent to the graph slants upward. When is the slope negative? When the tangent to the graph slopes or slants downward. So we got to find out among the 4 points C, D, E, F, at which point you have downward slanting tangent, the slope of which will be negative. At point C, the tangent is slanting upward. At D, it is horizontal. At E, it is downward. At F, once again upward. So the required time instant at which the slope of displacement time graph is negative, and therefore instantaneous velocity is negative, is E. So the correct choice is A. Let's come to the fifth question here. The position x of a particle varies with time t according to x equals at square minus bt cube. The acceleration will be 0 at a time equal to. So let us solve this. Let's differentiate this dx dt, which will give you the velocity, which is d dt of at square minus bt cube. So d dt of at square is 2at minus 3bt square. So that is the instantaneous velocity. We got to find acceleration. Acceleration is rate of change of velocity, d dt of 2at minus 3bt square. So differentiation of the first term is simply 2a. The second term is 6bt. So the time at which the acceleration is 0. Therefore, acceleration is 0 implies 2a minus 6bt is equal to 0. This happens at t is equal to a by 3b. So once again, the correct answer is A. Let us go to the next question here. Question number 6. A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. If the distance covered in the first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20 seconds is s2, then so force here is basically irrelevant. Force avashyakate illa illi. Force constant agide ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ acceleration is constant ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ.
because acceleration is equal to force divided by mass. ಯಾವಾಗ force constant ಆಗಿರುತ್ತೋ acceleration constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. When acceleration is constant, you can use equations of motion like v equals v naught plus at, x or s equals v naught t plus half at square, and v square equals v naught square plus 2as. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 10 seconds the displacement is s1. In the first 20 seconds the displacement is s2. Then how are s1 and s2 related? Very easy, we can use s equals v naught t plus half at square. Besides, we have been given already, it starts from rest, so initial velocity is anyway 0. So s is equal to s1, v naught is 0, t is 10 seconds plus half times a times 10 square. So this immediately gives you s1 equals half a into 100. Keep it just that way. Equation 1. Similarly, the displacement in the first 20 seconds, put s is equal to s2, v naught is 0, t is 20 plus half times a times same acceleration after all, 20 square. That implies s2 equals half a into 400 because 20 squared is 400. Take the ratio, therefore s2 by s1, I am writing it here on to the left, equals half a into 400 divided by half a times 100. You may see that half a cancelling out, 0 0 0 0 is cancelling out. You get s2 equals 4s1. Hope you have understood so far whatever I've taught you. Let us proceed to the next set of questions. The 7th question is displayed before you. The 7th question says, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car is. So we may draw a VT graph for this. Okay, now this is v, this is t. In the first case, the velocity increases from rest at a rate alpha for a time instant t1 until the velocity becomes vmax, and then it decreases at a rate beta for a time t2. We know the following: the slope here is alpha, the slope here is minus beta, because slope of VT graph gives you acceleration. So we can write for the first one using v equals v naught plus at, we get vmax equals v naught is 0, our a is alpha into t1. For the next part, we can also write final velocity using the same for the other part. 0, final velocity is 0, initial velocity is vmax plus acceleration is minus beta into t2. Equation 2, or perhaps you can rewrite this as vmax equals beta t2. So you're going to get alpha t1 is equal to beta t2. So total we have t1 plus t2 is equal to t. That is another information. And finally, t1 and t2 are expressed in terms of alpha and beta, and we get r. So this gives you t2 equals alpha by beta into t1. So therefore, if I call this equation 3 and equation 4,
equation 3 and 4, you get T1 plus T2 is alpha by beta into T1 is equal to T. So finally, we get T1 equals beta T divided by alpha plus beta. So if I call this equation 5 can be substituted in equation 1. So that will give you Vmax immediately. Vmax is equal to alpha times T1. T1 is here, beta T divided by alpha plus beta. So the correct choice here is alpha beta T divided by alpha plus beta is the maximum velocity acquired by the particle or by the car. We shall move on to our next question. Here it is displayed. A body starts from rest. What is the ratio of the distance traveled by the body during 4th and 3rd second? So mind you, it is not the distance traveled in 4 seconds and 3 seconds. It is the distance traveled in 4th second and 3rd second. So we have an auxiliary formula, which is displacement in the nth second is initial velocity plus acceleration divided by 2 times n minus 1, where n is that nth second. So it is starting from rest. Therefore, initial velocity V0 is apparently 0. Therefore, displacement in the 4th second is 0 plus a by 2 times 4 minus 1. That gives you 7 by 2a. Similarly, the displacement in 3rd second S3 is equal to 0 plus same acceleration times 2 times 3 minus 1. That gives you 5a divided by 2. So we got to find the ratio of the distances traveled. That means S4 to S3 equals 7a by 2 divided by 5a divided by 2. That gives you 7 divided by 5, or S4 is to S3 equals 7 is to 5. The correct choice is therefore A itself. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour. So presumably the car is moving along a straight line. So it starts from rest, V0 is equal to 0. Its final velocity is 144 km per hour. But 144 km per hour is not in meter per second. But all the choices are either in meter or centimeter. So we have to convert this into meter first. 144, each kilometer per hour is 5 by 18 meter per second. So 18 ones are 18 8s are. So 8 5s are 40 meter per second. So that is the maximum velocity or final velocity. We got to find out the displacement covered. So we can use the equation of motion v square equals v0 square plus 2as. So this would not be useful. The reason is we have also been given the time. So the best equation here, this equation is unuseful because we have not been given the acceleration. Acceleration of the car in acceleration ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು equation of motion ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. That is s equals v0 t plus half. So the displacement is therefore v0 0, t in the 20 seconds plus half. Oh, I'm sorry. This is also not useful because acceleration is required here again. So you can't use that again. So then we also know that average velocity is initial velocity plus final velocity divided by 2. And that is also the displacement divided by time. So this can be probably made use of to find yes. So we can use this as v0 plus v divided by 2 into t.
So V naught is initial velocity, final velocity is 40 divided by 2 times time equals 20. So 40 divided by 2 is 20, 20 is of 400. So 400 meter is the answer. So this is a unique problem wherein the conventional equations of motion aren't of any use. Of course, if you use them in two different steps, you can also find it. Not that you will not be able to find this at all. But the easier one is to make use of this equation. Average velocity is initial plus final divided by 2. And this is true only when acceleration is constant. Let me remind you about that. And in general, average velocity is always displacement divided by time. So making use of this, we can manipulate S as V naught plus V divided by whole divided by 2 multiplied by T. So then you plug in the values and you get 400 meter. Let us proceed towards the 10th question. The 10th question says a particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t seconds. The value of t is. So its initial velocity is 10 meter per second. Here it is given. Final velocity is 20 meter per second. That is where it is given. While passing through the distance 135 meter, that is also given. So final velocity is 20 meter per second. And we have been given the displacement S equals 135 meter. So how much time did it take for this? So this is again another instance where V average equals V naught plus V whole divided by 2 formula can be used. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ V equals V naught plus AT, S equals V naught T plus half AT square and V square equals V naught square plus 2AS. ಆ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದೇ PUC ನಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ PUC ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಮೇಲೆ nth ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು SN equals V naught plus A by 2 into 2n minus 1. ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೆ ವಿನಃ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒರಿಜಿನ್, ಇದು 3 ಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಕು, ಇದು 9 ಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಕು, ಇದು 6 ಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಇಂದ 9ಗೆ 6 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಇಂದ 6 ಮೀಟರ್ಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 to 6 ಮೀಟರ್ ಹೋದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 3 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು PUC ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿನ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಆಗದಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ PUC ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ
calculate the distance traveled ಅಂತಂದ್ರೆ there should be motion only along a straight line and only in single direction. ಆಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Suppose a particle is moving in a straight line, but it goes forward and then stops for a while and then returns. ಅವಾಗ the term displacement assumes one meaning and distance traveled assumes another meaning altogether. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 135 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2s ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 135, ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 20. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 135 2s are 270 divided by 30. These cancel out, 3 9s are, so therefore 9 second is the answer. So correct choice is B. Here is the 11th question. A boy standing at the top of a tower of 20-meter height drops a stone, assuming g equals 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground is. Solution. A boy stands atop here and simply drops antandre, you know, initial velocity is 0. Then it starts moving faster and faster. Just before reaching the ground, it has a velocity v. So its displacement is downward. So s is therefore minus 20 meter, which is the height of the building. So the easiest formula that we can make use here is v square equals v naught square minus 2gs. Remember how v square equals v naught square plus 2as has been rewritten here, because a is equal to minus g in cases of free fall. So therefore v square equals v naught squared is 0 because it starts from rest, minus 2 times, unless stated otherwise, g is taken 10. It is already given. Once again, you don't put g is equal to minus 10. S equals minus 20. So you get 20 into 20. When v square is equal to 20 multiplied by 20, v equals plus or minus 20 meter per second. Now, it is a curious case whether we should accept positive route or negative route. We have to accept the negative route because it is moving vertically downwards and velocity is negative. Even though we don't explicitly draw arrow mark over them, it is still a vector. Since it is negative, velocity must be taken as minus 20 meter per second. But in this particular case, we are interested only in the magnitude of it. So answer is taken as B. We shall now come to question number 12. Two bodies, A of mass 1 kilogram and B of mass 3 kilogram, are dropped from height 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is. So, ಒಂದನ್ನ 16 meter height ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ 25 meter ಟವರ್ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. So two of you may be simultaneously, may not be simultaneously, doesn't matter. So the time taken, let us say t1 in the first case, t2 in the second case. So how to find that? We know the displacement in the first case, s1 is equal to minus 16 meter. The displacement in the second case is minus 25 meter. In both the situations, g is supposed to be taken as 10 meter per second square, unless stated otherwise. Now, there is an additional information given about the mass. And we know this is also the experiment carried out by Galileo Galilei to see whether acceleration due to gravity depends on mass.
And it has been categorically proved long back, almost 5 centuries back, by Galileo Galilei himself, that acceleration due to gravity does not depend on the mass. That being the case, the masses 1 kg and 3 kg being mentioned are completely irrelevant. Mass ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ಬಾಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. Now the displacement in time t is given by s equals v naught t minus half gt square ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. So therefore s1 is minus 16, v naught is 0, t is t1 minus half times 10 times t1 square. So minus and minuses cancel out both sides, you can see that. So you get t1 square is equals 2 times 16 divided by 10. Just keep it that way. Equation 1. Similarly, in the second case, the displacement is minus 25. Why minus? You know, it is vertically downward. Well, 0 times t2 minus half times 10 times t2 square. Simplify much in the same way as I've done previously. So you get t2 square equals 2 times 25 divided by 10. So we have to take the ratio t1 square divided by t2 square equals 2 times 16 divided by 10 divided by 2 times 25 divided by 10. So 2 by 10, 2 by 10 cancel out. That gives you 16 divided by 25. Now t1 divided by t2. Therefore, t1 divided by t2 is square root of 16 divided by 25, which is 4 divided by 5, or 4 is to 5. T1 is to T2 equals 4 is to 5. Answer, therefore, is readily available on your screen, 4 divided by 5. We shall proceed to the next question on your screen. 13th one. Here it is. If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent, during last t seconds of its ascent, you have to find out. So you throw something from the ground with initial velocity u. Now this is going to go up. Last t seconds. Total time taken, let us say, is t. The displacement is s. The last t second, tth second, the displacement is s of t is equal to u minus g by 2 into 2t minus 1. But you can cross multiply this, get 2u minus 2gt plus g, or last second just a minute. This has to be given by this expression only. S of t is equal to u minus g by 2 into 2t minus 1. But I'm wondering, this gives you the total displacement in t seconds. Okay, this question can be rewritten or rephrased as follows. The
distance traveled in the last t second is also equal to the distance traveled in the first t seconds when the same object is dropped from here. Look at that. Suppose you are launching something from the bottom and it is reaching the top of the tower. The total time taken is t. So total displacement is s, and this is where it is coming to rest finally. Now another fellow from the top, if he is simply dropping it from the same height, the situation here and the situation here are one and the same. They are analogous situations, except that they are taking place in reverse. So the displacement in the last t seconds is same as the displacement in the first t seconds. So the displacement in the first t second for a ball that is dropped can be obtained from s equals v naught t minus half gt square. So therefore s v naught is 0, t is t minus half times g times t square. So the magnitude of which is simply half gt square. So earlier, so now it is downward, that's why it is minus gt square. Earlier it is up, therefore it should be positive plus half gt square. So the answer is B. So this question basically demonstrates as to how the symmetry situations can be applied in simple situations such as this, simple cases such as this. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು. ಅದು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 10th ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಮೊಮೆಂಟರಿ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೇ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯುನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನಾಲಗಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಜಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ನಾಟ್ ಇವಾಗ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಜಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆಗ ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th one. A particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of its height is a particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of the height is 10 meters per second. Then the maximum height attained by it ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. A particle is thrown from the ground. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಯು. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2gs ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು h/2 ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ at half the maximum height is 10 meters per second square. 10 is square is equal to v naught square minus 2 into g times h/2. maximum height ಹೋದಾಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. v naught square minus 2g h ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ v naught square is therefore 2g h. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ therefore 100 equals v naught squared
ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2gh ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ g ಟೈಮ್ಸ್ h is equal to 100 ಅಥವಾ h is equal to 100 divided by g. 100 divided by g ಅಂದ್ರೆ 10, 100 divided by 10 ಅಂದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ ಸರ್, ಸರಿಯಾಗೋಯ್ತಾ? Yes sir, very nice. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ತೋರ್ಗಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ತೋರ್ಗಲ್ ಸರ್. ಸರ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಎಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ? Just a minute. ಓಕೆ ಓಕೆ.